Good morning friends. Today we are going to discuss the vice president topic. In the last class we have discussed about the president. So president ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ we have studied about the he is the first citizen of India and he symbolizes as an unity, integrity and the solidarity of the nation. And then we have studied about the election process of the president, that is who the election process ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, the elected members of the Rajya Sabha and the Lok Sabha and the elected members of the legislative assembly, and the third one is elected members of union territory, that is Delhi and Puducherry, and recently we have added the Jammu and Kashmir to that. Though the Jammu and Kashmir has not been a part of election process till now, but in future when the president election takes place, so Jammu and Kashmir will be a part of president election and the union territory. Okay. Then we have seen the term of office, then vacancy and impeachment. So term of office for the president is 5 years, and the vacancy can be arise when the president wishes, if he wants to resign, he can resign by giving a letter to the resignation letter to the vice president. And then after that we have seen the impeachment process. So impeachment process can be moved by both the house, so either of the Lok Sabha or by the Rajya Sabha. So 1/4 of the members has to sign the proposal of impeachment and the resolution of impeachment, and it has to be put forward before the house. So either it can be introduced in the Rajya Sabha or it can be introduced in the Lok Sabha. Lok Sabha introduce ಮಾಡಬಹುದು, Rajya Sabha introduce ಮಾಡಬಹುದು. Then after that ಯಾವ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ then second house will investigate the charges based on which the president is being impeached ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಹೌಸು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಪೀಚ್. ಆ ಡೇಟ್ ಯಾವ ಬಿಲ್ಲು ಯಾವ ದಿನ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಹೌಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ 14 days ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ 14 days ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ತಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪವರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್, judicial powers and the military power. Okay, we have seen all these and the financial power. So total 5 powers we have seen, and in that the executive power, the most important executive power is he appoints the prime minister, because that is his discretion. But however, he is not free to appoint anyone. If no party gets the majority, then he is free to appoint anyone as a prime minister of India. Okay, so then after that we have seen the legislative power. Legislative power is the most important. Legislative power is ordinance making power, that is article 123. According to article 123, if a circumstances arises that a law has to be made, okay, and any law has to be made, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಏನಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಹೌಸ್, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಹೌಸು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಲಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾನಲ್ಲಿ he exercises his ordinance making power. Okay, so then next we have seen in that legislative power he has absolute veto powers ಇದೆ 3, that is absolute veto, suspensive veto and pocket veto. So absolute veto-ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, absolute veto-ದಲ್ಲಿ he can exercise absolute, that is he can reject the bill if he wants. Okay, so whatever he wants he can do, he can reject. The absolute veto-ಲ್ಲಿ he can reject the bill, and suspensive veto-ಲ್ಲಿ he can ask for reconsideration. Okay, in pocket veto he don't take any action on the bill. Okay, so no, he doesn't take any action on the bill, that is pocket veto. Okay, with respect to state legislation also he exercises all the 3 vetoes. However, but here in parliament ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವೆಟೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
he can ask for reconsideration. If the parliament reconsiders the bill and passes it again, so he has to sign. There is no other, he cannot exercise any of the veto powers. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ veto ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ veto he can exercise even if the state legislature passes the same bill. Okay, same bill in the same format, either in the amendment format. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ we can see that he occupies the second highest chair. Okay, vice president of India occupies the second highest office in the India. So second highest office, that is after the president. The vice president, now why we have created this post ಅಂತಂದರೆ, because to have a continuation of administration ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಡನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಹೆಡ್ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ there to represent the state. Okay, so for that reason we have created the post of vice president. Okay, so for continuation of administration. So we have taken this vice president model from the American constitution. That is on the same lines of American vice president, we have created our vice president post. So allu vice president ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರು he heads the upper house, that is Senate, upper house of the American parliament. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ vice president ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, he also heads the council of state, that is ರಾಜ್ಯಸಭಾ, that is upper house. ಸೊ ಇಬ್ಬರದು ಪವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. So he occupies the second highest office in the country. The office has been modeled on the American vice president. So next comes the election process of the vice president. So the election process of the vice president election ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So vice president election we have chosen the indirect election. Why we have chosen the indirect election? It is the same reason as the president. So president ಗೆ ಯಾಕೆ indirect election choose ಮಾಡಿದ್ವಿ? Because he just a nominal head, and in parliamentary system of government the real head is prime minister and the nominal head is president. To have a harmony between them, so we have chosen the president election as an indirect election. Same thing here. So the vice president does not do much functions, except chairing the Rajya Sabha, or during the emergency he can chair the president seat. Okay, during not the emergency means when there is an absence of president, or when there is an untimely death of president, or when the president resigns. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ proportional representation by single transferable vote. But however, the name proportional representation is a misnomer here. The proportional representation ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು misnomer ಇದೆ, because we are not choosing 2 or 3 people for vice president, but however we say it as a proportional representation by a single transferable vote. See, the electoral college of the vice president, ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ vice president election participate ಮಾಡ್ತಾರೆ, who has the right to vote ಅಂತಂದ್ರೆ, the electoral college of the vice president consists of the elected and the nominated members of both the house. That is the elected and nominated members of Rajya Sabha, the elected and nominated members of Lok Sabha. So ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. State legislatures will not participate. State legislatures will not participate in vice president election. State legislature will not participate. ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ the power of the president extends to state and the center. The power of the president, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೇ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ he heads the Rajya Sabha, that is Council of State. Normally he heads the Council of State. So ಹಾಗಾಗಿ he state assembly participation
ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ now the election process ಅಲ್ಲಿ we have chosen the indirect election with a proportional representation by single transferable vote, and the third one is the elected and the nominated members of both ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ and he should have attained the age of 35 years, ಅಂದರೆ 35 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ he should be qualified to become a member of ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ he should be qualified to become a member of ಲೋಕಸಭಾ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ he should be qualified to become a member of ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಓಕೆ, ಸೊ he should not hold any office of profit. Term of office and removal. So term of office and removal ಅಂತ ಹೋದಾಗ, so term of office for vice president is same as a president, that is 5 years term. So 5 years term ಅವ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ದಿನದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೇ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಥ್ರೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಥ್ರೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಮೂವಲ್, ಇದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೇರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ರಿಮೂವಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ರಿಮೂವಲ್ಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಅಗ್ರಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ದಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಅಗ್ರಿ, ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, 14 days ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 14 days ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೈ ಆನ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಮೀ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ ನೌ ನೋ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಎರಡು ಕಡೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೌಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Then powers and functions. He has very limited power. That is, he generally chairs the Rajya Sabha. He is an ex officio chairman of Rajya Sabha. He acts as a chairman of Rajya Sabha. So Rajya Sabha chairman ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So that is the only function he has. Okay. So when he is holding that chair, he has equal powers as that powers of Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha ಏನೇನು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರಹ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚೇರ್ಮನ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and whenever there is a vacancy in the office, that is president office ಅಲ್ಲಿ vacancy ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, not because of election but because of absence of ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 15-20 ದಿನ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ he can hold that chair. That is he acts as a president of India. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. When he is acting as president of India, he cannot sit in the Rajya Sabha, okay, as a chairman of Rajya Sabha. So when he is acting as a chairman
when he is acting as a president, he cannot sit as a chairman in Rajya Sabha. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, he will be doing all that president functions. Okay, so he clear now. So powers he has, he acts as an ex officio chairman of Rajya Sabha. Rajya Sabha dalli avare chairman. So Rajya Sabha does not elect the chairman, but the person who becomes vice president, he acts as an ex officio chairman of Rajya Sabha, the first function. So while holding that chairman seat, he has all the powers what the Lok Sabha speaker has. Okay, he has all the powers equal to the Lok Sabha speaker. Then he acts as an vice president when the president office falls vacant. ಯಾವ condition alli, when the president is absent, or when the president is ill, or when the president has gone for the foreign tour, or when president has resigned. So ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಸೊ 6ನೇ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೇರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ, ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ the elected members of the Rajya Sabha and Lok Sabha, the elected members of the State Assembly, the elected members of the Union Territories, where the Union Territory has assemblies. Okay, and the same here, here we in Vice President we have only the Parliament will participate in the Vice President election, both elected and nominated. Okay, similar and powers are in the President has more power when compared to the Vice President. So Vice President acts as an ex officio chairman of Rajya Sabha, but however the President is a head of the state. Okay, he is a head of the state. He controls the state government, he controls the central government also. Okay. His power extends to state government, his power extends to central government. But however, Vice President, he acts only as an ex officio chairman of Rajya Sabha, and whenever the office of President is vacant, he takes the chair. Okay, so then with respect to the removal, yes, with respect to the removal, both the House, Rajya Sabha and Lok Sabha, should pass with a special majority. But here, the Rajya Sabha can initiate the removal bill, and then after that, if Rajya Sabha passes with a special majority, then the Lok Sabha has to agree with a simple majority. That is the difference between President and Vice President. They execute the powers and functions also. There is a lot of difference. I have told you that he has executive power, judicial power, financial power, and legislative power. But here, with respect to the Vice President, he has very limited power. He acts as an ex officio chairman, and he takes the chair when the President office is vacant. Okay, thank you. So if you have any doubts with respect to the classes, you can just ping me.